Headlines Today exclusive. What's the status? That's the one question every phone call from Pakistan began with. What followed were detailed instructions on every aspect of brutality against Mumbai. क्या सूरत हाल है काशा? मेरे ख्याल ऊपर टीम उतार दी गई है। आपकी ना छत के ऊपर 15 बंदे उतरे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। अच्छा, तो अभी खिड़कियों से सामने से नजर आ रहा है, खिड़कियों के सामने खड़ के लड़े। क्या कह रहे हैं आप? हमारे खिड़कियों के सामने आपको नजर आ रहा है कोई स्नाइपर? सामने वाले कमरे में ऊपर फायर हुआ। आपके ना ऊपर उन्होंने ऊपर से नीचे आना है, वो इस वक्त ऊपर वाले फ्लोर क्लियर कर रहे हैं। आप ना अपनी सीढ़ियों पे ऐसी पोजीशन बनाएं कि उनको आते ही उनको मतलब जो ना वो शुरू करें। आप उन्होंने सीढ़ियों से उतरना नीचे। Notice the blistering detail with which the handler deals out instructions. From 1,000 miles away, his situational awareness is immaculate, as if he were actually standing there in the flesh. हाँ मतलब लेकिन ऐसी पोजीशन बनाए, ये भी तो मुमकिन है ऊपर आने से पहले इनके ग्रेनेड फेंके। ये भी हो सकता है। आप ना ऐसी पोजीशन बनाए, मतलब कमरे में रहे लेकिन आप जो सीढ़ी है ना वो आपकी ना पहली फर्स्ट जो आपके जो ना इंस्टेंस में आपके रूम में हो। अगर कमरे के साथ नीचे सीढ़ियों पे खड़े अंदर आए। अच्छा, आपके दाएं बाएं फौजी कोई नजर आ रहा है आपको इस वक्त? हमारे सामने हमें स्नैपर नजर आ रहे हैं खिड़कियों में बैठे सामने बिल्डिंग में। मारो फायर उन्हें यार, बस मारो उन्होंने ओपन फायर किया, हम उनके से ओपन लड़े। अच्छा बात सुनो, हाँ आप जो कमरे में हो ना, हाँ जी, आप ना निशाना लो अपना और जो कोई भी स्नाइपर है उसके ऊपर फायर करो, अपनी पोजीशन चेंज करो। एक बंदा बाहर के दरवाजे पे पोजीशन लेकर रखे, दूसरा उनके ऊपर फायर करे। This conversation you just heard happened on the 28th of November at 7:22 a.m. NSG commandos had just been injected onto the roof of Nariman House. Despite being hundreds of miles away, Pakistani handlers guided every single move of the terrorists holed up inside. क्योंकि आपको ग्रेनेड शेनेड करने की आवाज तो नहीं ना आई? हाँ जी, आई आवाज आई। ये तोड़ रहे हैं, आ रही है? हर चीज ऊपर क्लियर करते रहे हैं। बस ना फिर आप यार मतलब ना अपने हालात को उधर देखें, अपनी पोजीशनें बना लें और ना गने ब्रश के ऊपर तैयार कर लें और शुरू हो जाए। पोजीशनिंग मुझे समझ नहीं आ रही, पोजीशनिंग कैसे बनानी है? देखें ना, हाँ देखो अभी ना सीढ़ियाँ कॉर्नर में है ना काशा? हाँ जी, एक साइड में है। एक साइड एक मतलब सीढ़ियाँ साइड पर है ना। अब एक बंदा जो है वो सीढ़ियों को कवर करे, जिस तरह शाम को रात को मैंने समझाया था ना, दूसरा क्रॉस बैठे ताकि जिसने भी जो भी नीचे से आने की कोशिश करता है उसको दोनों तरफ से जो है वो रेजिस्टेंस हो। Specific instructions on what positions to take in the room and on the stairs. Tricks on how to save ammunition. Is there any doubt left that the terror masters in Pakistan were in complete control of their murdering squad in Mumbai? Ashish Khaitan, Headlines Today. We started with Nariman House. We now shift focus to the Taj Hotel. One of India's best-known hotels had been taken over by terrorists. The hotel was being set on fire and several VIPs were caught inside. Every move of the terrorists was directed through a phone call from across the border. This is yet another Headlines Today exclusive. The Taj was on edge. 4 terrorists held the entire hotel hostage. After a 1-hour killing spree, the terrorists made room number 632 their den of operations. 2 terrorists positioned themselves inside the room. The other 2 ventured out into the hotel's corridors looking for more positions. But the plan of action was already being laid out over a phone line from Pakistan. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੀੜੀਆਂ ਕਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵੇ।
ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫੀਡਿੰਗਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਫੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਨਾ ਉਧਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ? ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗਰਨੇਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ ਗਰਨੇਡ ਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਗਰਨੇਡ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰਨੇਡ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ 20 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਵੀਏ ਨਾ ਅਵੀਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਟ ਗਿਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਗਰਨੇਡ ਦਾ, ਨਾ ਗਰਨੇਡ ਫੁੱਟਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰਨੇਡ ਫੁੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। The action plan laid out by the handlers in Pakistan revolved around what positions the terrorists should take and how best to hold fort against counter-action. अच्छा कमरा खाली है, उसने कमरा नाद ला गया उसने। ठीक है जरा उसको खाली करोगे ना कमरा, वो नाद ला के आ गया। सही है जी इंशाल्लाह। ते मेरा भी ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਤਰਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਕੋਈ 20-25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਰਨੇਡ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਉਸਰੇ ਨਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲਦਾ ਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਹੈ ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋ ਡਬਲ ਕਿਚਨ ਨੇ ਤੇ ਬਾਥ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ। इनके शीशे शीशे पानी है जे पानी लब हां पानी है थे वैसे जेडे पानी दी बाल्टी को रखनी है तौलिया ते पानी दी बाल्टी को रखनी है जैसे सटराम होल करना ना तुसा उन्होंने वास्तु गैस से जेडे गोले मारने तो पानी जेड़ा ना तौलिया वो तुम बचाएगा उस वेले। The handlers meticulously instruct their terror squad on precisely when and how to lob grenades, and the terrorists keep their masters in the loop about every single thing that happens. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जगह पोजीशन बदलो यार, मुख्तलिफ पोजीशन से जाओ, इकट्ठे मत बैठो। जिधरों आ रहे हो उधर ग्रेनेड सुटो। ये अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। उन शहीद ने फायर किया तो वो पीछे भाग गए एक मत बना तो। अच्छा मेरे पिता ये पता है एक तो ना चारों इकट्ठे ना वो फैल जाओ ताकि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਆਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਾਏਗਾ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਫਾਇਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। Puppets of terror spilling blood at will, their masters smile from across the border through the gratifying safety of a phone line. Ashish Khaitan, headlines today. Let's get a perspective from a man who's led several military encounters and knows about planning such major operations. General VP Malik, former Chief of the Indian Army Staff, is now with us, as also our correspondent Xavier, who's been working on these stories for the last several days. General Malik, I start with you. What's the initial sense you get from the reports that we've played out so far? Who were the sort of people who were guiding the terrorists from Karachi? Rahul, what I have just now heard and seen, I think it's a most fascinating conversation that have been going on, and terrific innovation of very simple radio telephony technology which has been used to control robo-like action so many miles away from Pakistan. Now there are 2-3 aspects of this whole thing which come to my mind. First is the handlers, the operations room, and the kind of people who have been speaking. It is obviously an operations room, a military operations room. And you can make out from the voices that they are young instructors whom I would probably see in Indian Military Academy
and such institutions, the junior leader wing, and they are young and very cool, not at all excited. Even on the third day there was no excitement, and very precise instructions they were giving. Balti ko lao, cover lo, khidki se dur raho, abhi grenade phankna hai, you know, apne mobile ko pocket mein dalo aur fire karo. I mean, these are absolutely fascinating conversations. Now, as far as these people who are being handled, the remote